I've been learning the yoga from other sources previously, but the Swamiji's yoga is the only place from authentic source. It's really, really different. Also enjoying the pure vegetarian, organic, sattvic foods. This special yoga makes my body more flexible, and Swamiji is teaching me what is intensity, what is integrity, and what is discipline. Before coming, I twisted my left wrist during basketball game, and I barely can use my left hand. After few training, my hand can sustain my body weight, and now everything looks normal for my left hand. Starting early in the morning with some yoga to move the body, then puja to move the spirit, then these talks that really dive into my subconscious mind to really get into these root patterns of my life and to really release that emotional charge once and for all from my being. In day 28, I am complete. I think the biggest breakthroughs for me were like completion with my social circle, like my parents and relationships. So I really felt deep healing. That really dive into my subconscious mind to really get into these root patterns of my life and to really release that emotional charge once and for all from my being. In day 28, I am complete. I think the biggest breakthroughs for me were like completion with my social circle, like my parents and relationships. So I really felt deep healing experiences. Also, I kind of manifested different powers. For example, I could do Nithyananda. On this auspicious day of Ugadi, a few devotees are offering the Maheshwara Puja at the feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. We now request all of the monastic members of the Sovereign Order of KAILASA's Nithyananda to be seated with your head, neck, and spine in a straight line. Bring your awareness to your Ananda Gandha. Now, requesting the listening of all the Maheshwara Puja participants. Kindly have authentic listening to the truths behind the Maheshwara Puja. And if you authentically cognize, which is internally processed, understand and respond that you agree to the truths behind the Maheshwara Puja, which will be told now. If you agree, please say yes loudly. The truth behind the Maheshwara Puja is that I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that cosmic energy yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the Chinmaya Vigraha, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes, I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is a pure channel for complete completion to be achieved for all the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth
that during the Maheshwara Puja, all the monastic members of I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that during the Maheshwara Puja, all the monastic members of the sovereign order of KAILASA's Nithyananda become a pure channel for complete completion to be achieved for all the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that offering of the Maheshwara Puja will bestow complete completion for all the departed souls whose photo or horoscope is mentioned here, and completion will be bestowed on all the Maheshwara Puja participants with the departed souls for whom they are offering Maheshwara Puja here today. Yes, now begin with the Sadguru Vandanam. Remember Swamiji in your inner space. Offer your gratitude and deep devotion to Him. Nitya Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Bandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Nama Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nityananda Paryantam Vande Guru Paramparam Talathe Tripundri Nitila Dhrita Kasturi Tilakaha Spuranmala Dhara Spurita Gati Gopina Vasanaha Tadano Dushtaram Shirasi Bhanirajam Shishikalam Pradipah Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. We'll now chant the Sankalpa. Please clasp your right hand over your left hand and place it on the right thigh. Om Mamopata Samasta Duritakshayadvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha Adya Purvokta Evam Guna Visheshena Vishishtayam Asyam Shubhatithau. षडमर्षणगोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषभराशौ जातस्य बालाजी श्रीनिवासन्नामधेयस्य अनुषा श्रीनिवासन्नाम्याः रोहित गुप्ता नामधेयस्य लीला गुप्ता नाम्याः सूर्या गुप्ता नामधेयस्य हेलेन साव नाम्याः राघवन साव नामधेयस्य राधा स्वामी नाम्याः श्रीनिवासन कोमंदूर नामधेयस्य राधा स्वामी नाम्याः श्रीनिवासन कोमंदूर नामधेयस्य आनंद मोहन नामधेयस्य वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य वेंकटनाथन राघवाचारी नामधेयस्य
विवेक बंसाल नामधेयस्य, भार्गव श्रीधरन् नामधेयस्य सकुटुम्बस्य चित्रा नारायण नाम्याः अरविंद नारायण नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मिन ली शांग नाम्याः जी क्व्यांग शांग नामधेयस्य हुई पैंगोंग नाम्याः रोंग शेन शांग नाम्याः जी यान शांग नाम्याः हुई लैन गोंग नाम्याः सकुटुम्बस्य लुई हाइयिंग नाम्याः वांग वेन हाई नामधेयस्य लिu जिनफे नामधेयस्य चेन जियान्युन नामधेयस्य चेन जुनहाओ नामधेयस्य वांग फैन युआन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य भुजदोर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य गाओ तिंग तिंग नाम्याः गाओ क्विंग फेंग नामधेयस्य गाओ जिन जिन नाम्याः डॉन ज्वे जुन नाम्याः गाओ वे वे नामधेयस्य वांग यी फैंग नाम्याः सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य च श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप ब्रह्मकपाल विष्णुपाद कालभैरव वपुस्वरूप श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध ज्ञानविश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्र श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदा वल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यजापवर्ग वर्ष विश्राण चीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्र सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी भागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान
अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ नवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलावाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री पूर्वोक्तानां सर्वेषां जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम एतेषां दिवंगतवन्तु मित्रवर्गाणां विदेह मुक्ति प्राप्त्यर्थम च परमशिव स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद शिव मुखेन महेश्वर पूजाख्य कर्म करिष्ये ओमप उपस्पृश्य We'll now chant the 15th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. Listening to these mantras brings deep, powerful cognitions inside of our causal layers and reprograms our causal layer to radiate the space of complete completion. We'll begin the Dhyana Shloka. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी अथ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. Sri Bhagavan says, the imperishable banyan tree of life, symbolized by the Ashwatha, has its roots above with the leaves and branches spreading below the earth. The leaves are said to be the Vedic hymns. One who knows this eternal tree becomes the knower of the Vedas. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा ऋषयः प्रवालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. The branches of this tree extend below and above the earth, nourished by the three human attributes guna, its buds are the sense objects. This tree also has roots going down. And these are bound by the resultant actions of humans. Narupamasyeha tato nalpabhyate nanto na chadir na cha sampratishtha ashwatthamenam suvirudhamulam ashanga shastrena dridena chitva. The real form of this tree cannot be perceived. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Tatah padam tat parimargitavyam yasmin gata na nivartanti bhuyah tameva chadyam purusham prapatye yatah pravrittih prashritat purani. One must then seek that place from which, having gone, one never returns, and surrender to the Supreme Being from whom all activities started from the ancient times. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kamaha dvandvair vimukta sukha dukha sankhir gacchantya mudah padamavyayam tat. Those who are free from pride, delusion, and detachment, those who dwell in the self, who are done with lust, who are free from the dualities of joy and sorrow, not confused, and those who know how to surrender to the Supreme Person, attain the eternal consciousness. न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. That supreme space of eternal consciousness, my consciousness, is not illumined by the sun or by the moon or by fire. Those who enter that space never return to this material world. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The living entities in this conditioned material world are a portion of my eternal self. In this conditioned material world, they are attracted by the six senses, which include the mind dwelling in Prakriti, the active energy principle. Shariram yadavapnoti yacchatyukramatiishvaraha grihitva itani samyati vayurgandhani vashayat. The spirit in the mind body living in this material world moves from one body to another, carrying these just as air carries aroma. Shrotram chakshusparshanam cha rasanam ghranameva cha adhisthaya manischayam rishyanupasevate. The living entity, the spirit, leaves one body, takes some other body, and gets new eyes, ears, nose, tongue, and sensing body according to the samskaras it had in its causal layer, and enjoys the new mental setup. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि
जानम वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Fools in ignorance do not perceive the spirit, being united with the gunas as it enters, enjoys, and leaves the body. The one whose inner eye is open clearly perceives everything. Yatanto yoginaschainam paschantyatmanyavasthitam yatanto prakritatmano nainam paschancha chetasaha. The serious practitioner of yoga with an understanding of the self can see all this clearly, but those who do not have an understanding of the self, however much they try, cannot see. Yada dityagadam tejo jagadbhasayate khilam yadchandramasi yadchagno tattejo vidhi mamakam. The light of the sun and the light of the moon and the light of fire, all their radiance is also from me. Gama च bhutani dharayam yahamojasa ushnami choschadhi sarva somo bhutva rasatmakaha. Entering into earth, I support all beings with my energy. Becoming the watery moon, I nourish all plant life. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashritaha Pranapana Samayuktaha Pachamyannam Chaturvidham. I am free from the I am the fire of digestion in every living body, and I am the breath of life exhaled and inhaled, with which I digest the fourfold food. Sarvasya chaham hridi sannivishto mattasmritirjnanamapohanam cha vedescha sarverahameva vedyo vedanta kritveda videva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me came memory, knowledge, and their loss. I am known by the Vedas indeed. I am the creator of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Dvavimo Purusho Loke, Ksharaschakshara Eva cha, Ksharas Sarvani Bhutani, Kutastokshara Uchyate. There are two things, the perishable and the imperishable in this world. There are the living beings who are perishable, while there is the unchangeable, the imperishable. Uttamah Purushastvanyah Paramatmenyudakritaha Yo Lokatrayamavishya Vibhartyavyaya Ishvaraha. Besides these two, there is the Supreme Purusha, the Lord Himself, who pervades and sustains these three worlds. Yasmaksharamati Aksharatamishottamah Atosmi Loke Vedecha Pratitah Purushottamah. As I am transcendental, beyond both the perishable and the imperishable and the best, I am declared both in the world and in the Vedas as the Supreme Person Purushottama. Yoma me mama sammudo janati Purushottamam sarvavid bhajati mam sarvabhavena bharata. Whoever knows me as the Supreme without a doubt is to be understood as the knower of everything, and he worships me with all his being. O son of Bharata, iti guhyatamam shastram idam muktam maya nagha etad buddhva buddhiman syat kritakrityascha Bharata. This is the most profound teaching taught by me, O sinless one, and whoever knows this will become wise, and his actions will bear fruit. Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayaha. The Upanishad of Srimad Bhagavad Gita, the scripture of yoga dealing with Brahma Vidya, Yoga Shastra, the science of Brahman, the Supreme Absolute, in the form of Shri Krishna Arjuna Samvada, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna. This is the 15th chapter named Purushottama Yoga, the yoga of the Supreme Being.
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Now continue the Manasa Puja. Keep your hands, Guru Mantra. And remember Swamiji, Ananda. Om Hridpadmasanam Dadyat Sahasrarachyutamrutaihi Padyam Charanayor Dadyat Manastu Vargyam Nivedayet Tena Mrutena Achamaniyam Taniyam Tena Chasmridam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam Prakalpayet Pushpam Dhupam Pranan Prakalpayet तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधां बुधिः अनाथध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च कीटकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेत् भावगोचरम् अमायं मनःकारम् अरागं ममधं तथा अमोहगं अदम्बं च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञान पुष्पं च पंचमम् इति पंचदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्द परमशिवम्. We'll now continue with the Upachara Puja, the external worship. Om Hrim Etat Padyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Esharkyah Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Achamaniyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Naniyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Vastram Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sajandana Pushpam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Ershad Gandaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sajandana Bilva Bhatram Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Ershad Dhupaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshad Deepaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sopakarna Naivedyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Panartodakam
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। We'll now offer the Aratrika. Take the lit Arati lamp and slowly wave it towards Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, and towards all of the monastic disciples of our beloved Guru. Aratrikam Om Sangrahanyesthayajate imam janatagum sangrananiti द्वादशारत्नी रचना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरण कमलेभ्यो नमः। Next is the offering of Pushpanjali, the offering of gratitude. Please take some flowers in your hands and hold your hands. The Atmanjali Mudra. Offer the flowers at Swamiji's feet at the end of the mantra. Pushpanjali Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akandamandalakaram Yaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka Janma Samprapta Karma Bandha Vidayine Atmajnana Pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mannada Sri Jagannatho Madguru Sri Jagadguru Mamatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ishvaro Gururapneti Murti Veda Vibhagine Yomavadyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamastyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Tripunarahitam Sadgurum Tam Namami. Panjalim Samarpayami Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Charana Kamalebhyo Namaha. Om Nithyanandam. We will now be chanting the Sankalpa for the Yajamans who have offered the Maheshwara Puja on this auspicious occasion of the Ugadi.
ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ षडमर्शनगोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषभराशौ जातस्य बालाजी श्रीनिवासन्नामधेयस्य अनुषा श्रीनिवासन्नाम्याः रोहित गुप्ता नामधेयस्य लीला गुप्ता नाम्याः सूर्या गुप्ता नामधेयस्य हेलेन साव नाम्याः राघवन साव नामधेयस्य राधा स्वामी नाम्याः श्रीनिवासन कोमंदूर नामधेयस्य आनंद मोहन नामधेयस्य वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य वेंकटनाथन राघवाचारी नामधेयस्य केशव वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य विवेक बंसाल नामधेयस्य भार्गव श्रीधरन नामधेयस्य सकुटुंबस्य चित्रा नारायण नाम्याः सकुटुंबस्य मिन ली zhang नाम्याः री व्यांग zhang नामधेयस्य हुई पिंगोंग नामधेयस्य रोंग zhang नामधेयस्य जी yang zhang नाम्याः हुई लैनगोंग नाम्याः सकुटुंबस्य Tui Hai Jing नाम्याः Wang Wen Hai नामधेयस्य Liu Xinfei नामधेयस्य Shen Xiang Yun नामधेयस्य Shen Jun Hao नामधेयस्य Wang Fan Yuan नामधेयस्य सकुटुंबस्य अशिनी गजधर नाम्याः सकुटुंबस्य Gao Ting Ting नाम्याः Gao Ting Ting नाम्याः Gao Qing Feng नामधेयस्य Gao Jin Jin नाम्याः Don Zui Jun नाम्याः Gao Wei Wei नामधेयस्य Wang Yi Fang नाम्याः सकुटुंबस्य सकुटुंबस्य च मनसेप्सित सकलसदभीष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं च श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव मुखेन महेश्वर पूजाक्ष कर्म करिष्ये ओम अपौपस्पृश्य. We will now chant the sankalpa for the participants who have offered the Guru Dakshina as a part of today's Maheshwara Puja. ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षेद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ योगमलर अमृतलिंगम नामधेयस्य सकुटुंबस्य काय तत्पुरुष शिवम नोवेलो रुइज नामधेयस्य सकुटुंबस्य मौद्गल्य सगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रेश्चकरासौ जातस्य श्री नित्य सदाशिवात्मानंदा नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे जातायाः मा नित्य सदाशिवात्मानन्दानाम्याः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे जातायाः त्रिपुरानंद भैरवी नाम्याः वीरेश्वर मनोहर नामधेयस्य नागसुशीला नाम्याः सकुटुंबस्य वेपाकाय गोत्रोद्भवस्य आश्लेषा नक्षत्रे कटकरासौ जातस्य PS रेड्डी नामधेयस्य अनिता रेड्डी नाम्याः सकुटुंबस्य अमेरी कैरोलिना नोबेलो रुइज नाम्याः तत्पुरुष शिवम नोबेलो रुइज नामधेयस्य सकुटुंबस्य च मनसेप्सित सकलसदभीष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री
नित्यानंद परमशिव परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम महेश्वर पूजाख्ये कर्मणि गुरुदक्षिणाम् अहं संप्रददे। हरिः ओम तत्सत्। सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम्। When I arrived here, I was in a very, very dark space, very